in the store போய் ட்ரை பண்ண போறோம். So follow me guys. Hey man, how are you? Welcome How are you? to C Games. Hi, How may I help you? I'm good. But I'm looking for a PC to set up, something high end. I have been using a laptop for like a couple of years now. I've got rid of it, so I want to buy a new one. So what do you recommend? I need a very powerful PC. Okay, so can you please tell me Yeah. what do you want to be your PC for? But Games or working, like designing? Yeah, it's a mix of everything. So I do games, I also do video editing, animation, and also for work. So I need something like i7 processors with one of the best configurations you can get me, because I would like to build the PCs, the ones what you have outside, something similar to that. Okay, we have pre-built PCs out there, but I can show you some Okay. items that we have in here. So basically, for the middle range of the GPUs and CPUs is okay. We can manage that for you, no problem. Okay. We'll give you the i7. We have a 12th gen. Okay. It will be amazing. For the GPU, you have to tell me from your choice. See, This one is the mid-range. Mid-range, yeah. We have the 4060 Ti and we have the 4070. So I really recommend the Asus because it This gives one? really good performance. I think it's gonna stand for the next 4 or 5 years without a problem. Of course. Okay. This one will go really Okay. good with you. Okay. Okay, I'll take this 4070 one. Okay. And what do you recommend to go along with this? I think i7 processors for sure. i7 processor, I will give you the 12th one because 12th generation. 14 is the same, just with a small, slightly different performance. That's Okay. it. Okay. So that would be amazing. I'll go one with will that. Really give you a good performance, especially from Asus. Okay. Then for RAM, I think I would need 32 GB RAM. 32 GB RAM. We have DDR5, we have DDR4. So Okay. the motherboard first. So Yeah. which one you want? I'll let you choose which one with the best one to go along with this. So for me, it's like a budget. It's really top, but it's on a tight budget. Also, it has the Wi-Fi. We'll go with this one or this one. You choose. I think I'll go with the Prime. Okay, no problem. This Asus Prime, right? Okay, this one is the best one. Also, Okay. it's more overclocking. Amazing. Okay. Okay, what about the RAM? This one is DDR5 RAM. DDR5. Okay, we'll get a 32 GB DDR5 RAM then. Okay, let me check. Oh, Bro. okay, tell you what it did. Okay, so you can add the RAM in there. Then what else do we need? I think I'm looking for something like a water cooler. So I need liquid cooling for the engine. Okay. What do you recommend? Amazing. Oh, you got RGB lighting. So you got 2 fans in this, right? Yeah, exactly. Okay. We'll be having Alright. 2 fans, also the temperature and everything. So we got the motherboard, we got the graphics card, GPU, we got the cooler, liquid cooling, and we also have the, I think, i7 processor we're gonna get. Yeah. RAM is also we have 32 GB RAM. Then this is the i7 12K. Okay. We will go with this one. Okay, great. I think we probably need to look at the cabinet. What cabinet do you have? I think we'll go with that similar cabinets, right? Let's go to We have these 2 cases. You can look back at them if you want to. Oh, those ones there? Yeah, Okay, yeah. let's check that one. Oh yeah, pretty good collection of these ones. Okay. Selection, you can check. I think these ones take a lot of space, I guess, Yeah, because exactly. these ones are pretty big. High tower Yeah. case. I think I'll go something light like this. Okay. This will fit, yeah? Yeah, of course. Will be fit, perfect. Okay. I think the size is also pretty compact. Okay, yeah, exactly. Will fit perfectly. Perfectly Okay. fine. All right. So, We'll pick this one. yeah, we'll pick that one up. Okay. And then we're going to discuss the cost anyway. So, so Samyana configuration, you have to record i7 processor. I think we've got the GPU is 4070 graphics card and 32 GB RAM, DDR5 RAM.
They also got one of the best motherboards at the so let's see a low cost out in it. So what would you think will be average cost of all of this put together? If you had to give me a ballpark figure. Okay, so with this one and this one and this one, it will be almost like 6,200 something like that. So Oh, okay. it will be like yeah, it will be somewhere in that range. It will be between like 6,000 or 6,260 something like this. Okay. You will take care of yourself, don't worry. All right, appreciate it, man. So 6,200 dirhams range level. So let's see what we can finally lock the price as it. So go to the billing counter and then we'll see how it works. Okay. Yeah, below final cost of the park lot. So let's see. Yeah, bro, you finished? Yeah, everything is good. So basically, after the discount and everything, the price will be 6,236. Okay. Yeah, but like, guess what? I'm just like gonna give you like a 2023 game. Okay? Oh wow. Okay. Just like a gift from our end. Appreciate it, man. Thank you. It's like Far Cry 6. So Far Cry 6 game, okay. Yeah. Good. All right. So 6,200. Yeah, that's the best you could do. Yes, like. All right, man. Appreciate it. I really hope you like it. Yeah, I'm excited. So how long is it gonna take to set it up? Just like 1 hour and a half. 1 hour? I'm gonna replace things. Okay. Okay. All right. Anything else Pretty you good. want? Nothing for now, but Okay. I'm definitely gonna come back for more. But Okay. I'll come back in about an hour and a half. Yeah. Okay, no problem. Okay. All right. Thank you so much. Thank you, bro. Okay, நம்ம PC ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. அசெம்பிள் பண்ணிருக்காரு. இதுதான் நம்ம PC. I think maybe another 20-25 minutes the PC ரெடி ஆயிடும். And boot up பண்ணிட்டு then உங்களுக்கு காட்டுறேன். Okay. So stay tuned, guys. Okay, இதுதான் உங்களோட AOC gaming monitor. This is like a curved monitor. So the 32-inch இருக்கு. There's one there in the display as well. I think this is about 700 dirhams now. So நல்ல cost effective price la you can get this monitors. And இது வந்து நான் actually வாங்கணும்னு வெயிட் பண்ணிருக்கேன், but I didn't buy it yet. இது வந்து மானிட்டர் ஆர்ம். ஸோ இதில் வந்து 2 மானிட்டர் கூட நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணலாம். எப்படினாலும் மூவ்மெண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். இப்போ as of now எங்கிட்ட 3 மானிட்டர் இருக்குது. 3மே வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் தான் இருக்குது. பட் இது வந்து நீங்கள் நல்லா சேஞ்ச் பண்ணலாம். See, look at this. It's for single one. This is like you can have 2 monitors parallelly. And அவங்ககிட்ட இந்த பாருங்க. This is gaming keypad. செமையாக இருக்குல்ல? ஸோ உங்களை எல்லா கீஸுமே வந்து வெறும் இந்த கீபோர்டில் மட்டும் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு இங்கே பெரிய கீபோர்டு யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. இந்த சின்ன கீபோர்டில் இம்பார்ட்டன்ட் கீஸ்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணி யூ கேன் ப்ளே கேம் ஜஸ்ட் வித் திஸ் கீபோர்ட். ஆக்சுவலி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் வெளியே இடத்துல பார்த்தலாம். they don't have it. அந்த பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ இவங்ககிட்ட தான் வந்து செம்மையாக இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ மானிட்டரில் பாருங்கள். மானிட்டரில் வித் RGB லைட்டிங்கோடு இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக லைட்டிங் வந்து ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் மானிட்டரில். கேமிங்க்கு செம்மையாக இருக்கும். கேமிங் கீபோர்ட்ஸ், கேமிங் மவுஸ், கேமிங் ஹெட்செட்ஸ். ஆக்சுவலி நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன், எனக்கு ஃபுல் செட்டு கொடுங்க. ஐ வாண்ட் அ கேமிங் செட் ஃபார் ஃப்ரீன்னு சொல்லியிருக்கேன். லெட்ஸ் சி என்ன ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு தெரில. ஸோ லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் கோனா கெட் இட் ஃபார் மீ. ஸோ அவங்களோட எல்லா Nintendo கேமிங் சிஸ்டம்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ லுக் அட் திஸ். they have this Nintendo Switch. லாஸ்ட் டைம் நான் இந்தியாவுக்கு வரும்போது I bought this once from my brother. ஸோ இது வந்து Nintendo Switch உங்களோட மொபைல் வச்சு நீங்கள் அதை ப்ளே பண்ணலாம். இட்ஸ் மோர் லைக் அ கேம் பேட் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது Nintendoட பவுச்சஸ் இது எல்லாமே. Then look at this. They have all PS5s here. இது ஃபுல்லாக PS5 section. Along with PS5, so the I think this is that camera motion detection. So PS5 Horizon version irukku. Then this is one of my favorite. PS5 oda God of War edition kuda irukku. I'll show it to you. And this is the Horizon version, and this is the God of War Ragnarok version. In the section la pathina you have all of this Xbox game series, then you have Nintendo games, you have PC4, it's PS4, not PC4, PlayStation 4, idellame PlayStation 4 games. So inga the PlayStation 5 games irukku. முந்தா நேற்று தான் Mortal Kombat 11 டவுன்லோட் பண்ணேன்.
ஸ்டோரி மோட் செம்மையாக இருக்குது அதில் மார்ட்டல் காம்பேட் 11ல். ஓகே, இதில் என்னென்ன கேம்ஸ் நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். மார்ட்டல் காம்பேட் 11 ப்ளே பண்ணியாச்சு, ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ப்ளே பண்ணியாச்சு, சைபர் பங்க் 2077 அதுவும் ப்ளே பண்ணிட்டேன், ரெசிடென்ட் எவில் 4 ப்ளே பண்ணல, கண்ட்ரோல் இந்த கேமை முடிச்சுட்டேன். அவுட் ரைடர்ஸ் லைக் ஒரு 6 months ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் அந்த கேமு, தென் அதுவும் முடிச்சாச்சு. வாட்ச் டாக் லீஜன்ஸ் 1 லீஜன்ஸ் 2 அதுவும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். பேட்டில்ஃபீல்ட் 5, தென் அசாசின் கிரீட் மிராஜ் ப்ளே பண்ணிருக்கேன், பட் ஐ ஹவ் பிளேட் தி ஓல்டர் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் அசாசின் கிரீட் அஸ் வெல். தென் ஹெல்பிளேட் ப்ளே பண்ணிட்டேன். எல்டரிங் இன்னும் ப்ளே பண்ணல, திஸ் ஒன் ஆஃப் மை லிஸ்ட் டு ப்ளே திஸ் கேம். மிராஜ் இப்போ தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். வேற என்ன கேம்ஸ் இருக்குது? கால் ஆஃப் டியூட்டி, பேட்டில்ஃபீல்ட், ஃபார் கிரைம் ப்ளே பண்ணியாச்சு. இங்கே என்ன இருக்குது? அசாட்டோ கோர்ஸா கேம் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். எஸ், டேஸ் கான், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம்ஸ் ஐ பிளேட் ரீசென்ட்லி. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் டேஸ் கான். ஜாம்பி அப்பாக்கலிப்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேம். பேக் ஃபார் பிளட் அதுவும் ப்ளே பண்ணியாச்சு. ரேசிங் கேம்ஸ் எதுவும் இல்லையா? FIFA 20, I don't play FIFA, அவ்வளோ நான் ப்ளே பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ FIFA இல்லை. ஸ்டார் வார்ஸ்லேருந்து ஐ திங்க் இதெல்லாம் லெகோ வெர்ஷன், பட் நான் ப்ளே பண்ண ஸ்டார் வார்ஸ் வேறு. ஸோ ஐ ஹவ் பிளேட் தி அதர் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார் வார்ஸ். ஹிட்மேன் இருக்குது. ஹிட்மேன் ஐ ஹவ் பீன் பிளேயிங் திஸ் கேம் சின்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஹிட்மேன் கேம் அவுட். ஒரு 12-13 வருஷமாக அந்த கேம் விளையாட்டுருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ஹிட்மேன் 3. Yeah, I played Hitman as well. Division I played Call of Duty Modern Warfare 3. Yes, Ghost Recon play பண்ணியாச்சு. Then Injustice 2 மொபைலில் ப்ளே பண்ணிருந்தேன், கான்சோலில் எதுவும் ப்ளே பண்ணல. Doom Eternal, one of the oldest games, PC games. இதுவும் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். One of my favorite anime, Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Z இதுவும் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் Nintendo games I've not played. Xboxல என்ன ப்ளே பண்ணியிருக்கேன்? What are the games do they have in Xbox? Assassin's Creed Remasters இது ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். Yes, Sniper Elite 4 இதுவும் செம்ம கேம். Then all time favorite Need for Speed Hot Pursuit. இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எல்லா கிராஃபிக்ஸ் கார்டுமே இருக்குது. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ரேம் எல்லாம் இருக்குது. I'll see, just look at this. This is the monster. This G4 RTX 4090 graphics card. இருக்கிறதுலே மார்க்கெட்டில் பிக்கஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, அந்த பெஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதுதான் 4090, 40 சீரீஸோட 90. ஸோ இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல். கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட சைஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. 3 ஃபேன் இருக்கும் அதில். நம்மகிட்ட i7 ப்ராசஸர்ஸ் இருக்குது. தென் G4 GTX 1650 இது கொஞ்சம் பழைய மாடல், பட் இட்ஸ் அ சிம்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன். ஸோ நான் எடுத்தது வந்து 4070. இதோட ஜஸ்ட் வந்து முன்னாடி வெர்ஷன் 4060 Ti. ஓகே, இதுதான் என்னோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு G4 RTX 4060 Ti. ஸோ இதில் வந்து என்னோடது வந்து 16 GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அண்ட் இதில் எந்த கேம் இப்போ இருக்கிற கேம் அண்ட் another maybe next 3-4 years எந்த கேம்ஸ் வந்தாலும், what kind of video configuration, I mean animation என்ன பண்ணாலும் you can do it with this graphics card. And இது ஃபுல்லாக ரேம் இருக்கும். DDR5 ரேம் இருக்குது, 32 GB ரேம், இது 2 ஸ்லாட்டு. தென் இது வந்து SSD 2 TB ஹார்ட் டிரைவ், இது லேப்டாப்காக. And look at this water cooling, liquid cooling சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து it will keep your motherboard and CPU very very cool. ஸோ இது வந்து அவங்களோட ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் இருக்குது. சாரி, தட்ஸ் அ வாட்டர் கூலிங். கீழே வாட்டர் கூலிங் அதுதான் நான் எடுத்திருக்கேன். என்னோட வாட்டர் கூலிங் இந்த சிஸ்டம் தான் நானும் எடுத்திருக்கேன். தென் கேம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. I'll show you the other things around. ஓகே, இவங்களோட கேபினெட்ஸ்லாம் காட்டுறேன். I'll show you how the cabinets are. Look at this. ஸோ நல்லா ஸ்லீக்காக you have 3 fan system in the front. பின்னாடி ஒரு ஃபேன் இருக்குது. ஸோ இது GPUக்காக. தென் அது வந்து மதர் போர்டுக்காக. you can use that as well. இது சைஸ்லாம் கொஞ்சம் செம்ம பெருசாக இருக்குது. இது பாருங்க, ஃபிஷ் டேங்க் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இது ஒரு 3, 4, 5, 6 ஃபேன், 6 ஃபேன் வென்டிலேஷன். இது செம்ம பெருசாக இருக்குது.
தென் இது ஃபுல்லாக அவங்களோட மானிட்டர்ஸ் இது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ மேசிவ். இதுவும் செம்ம பெருசாக இருக்குது, மெஷ்லாம் போட்டு. இதெல்லாம் 751 dirhams. இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஐ திங்க் 11,000 10 11 12,000 rupeesல இந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் இதெல்லாம். இது வந்து 761. இது வந்து சின்ன திஸ் லைக் பிடி காம்பேக்ட், அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இது வந்து ஸ்மால் மீடியம் சைஸ் கான்ஃபிகரேஷனுக்காக இது யூஸ் ஆகலாம். தென் இதில் பாருங்கள் 1 2 3 4 5 6 7 ஃபேன்ஸ் இருக்குது. வாவ். இதில் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 4-5 ஹார்ட் டிரைவ் கொடுக்கலாம். தென் செம்ம பெரிய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கூட இதில் கொடுக்கலாம். தென் liquid cooling ventilation கூட you can add in this. Okay, I'll show you the monitors around. Monitors என்ன இருக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இந்த பிசி பாருங்க, இந்த கான்ஃபிகரேஷன். இது வந்து i5 ப்ராசஸர், Asus RTX 4060 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. அதுக்கப்புறம் Asus Prime மதர் போர்டு இருக்குது. தென் ரேம் வந்து 32 GB இருக்குது, 2 TB ஸ்டோரேஜ். தென் ஏர் கூலர் இருக்குது. தென் look at this 750 watts பவர். ஸோ இதோட அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் வேர்ஷன் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். என்னோடய கான்ஃபிகரேஷன் நான் ஃபுல்லாக காட்டுறேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பட்ஜெட் சைஸ். திஸ் இஸ் i5 ப்ராசஸர் அகேன், 4060 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, 8 GB. என்னோட வந்து 4070 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இது வந்து 16 GB ரேம், என்னோட வந்து 32 GB ரேம். இது 1 TB, என்னோட 2 TB. இதோட அப்படியே டபுள் என்னோட கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ லுக் அட் திஸ். ஸோ உங்கள்கிட்ட ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. Look at this chair, man of steel chair. That's Justice League Snyder version. இதில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது சூப்பர்மேனே ஒர்க் பண்ணுறாரு யோசிப்பாங்க. இது ஜஸ்டிஸ் லீகோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல இருந்து தான் சேர் இருக்கும். ஓகே, இதுதான் ஃபைனல் பிசி. பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் மை பிசி. ஸோ இது இந்தியாவில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இதே கான்ஃபிகரேஷன் 1.7 lakhs ஆகும். அண்ட் இதே கான்ஃபிகரேஷன் நான் வந்து UAEல வாங்கினதுனால I think I'm able to find it for 6,000 dirhams. So almost வந்து ஒரு 50,000 rupees நான் இதில் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். GST and other taxes எதுவுமே இல்லாமல். So I was able to save almost 50,000 rupees. So I hope you like the video, and video பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க and ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கும் இதே மாதிரி custom PC build பண்ணுமா, you can always contact me in my Instagram handle. I'll be more than happy to help you build this PC for you. So thank you, bye for now.